Ouais. Pardon. Là. Ah non, j'ai oublié ça. Bien, c'est magnifique. Alors, 1, 2, est-ce qu'on m'entend? Oui, c'est beau. Alors, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord? Oui, on est d'accord. Ah oui, mince. Ah, foliard, j'ai pas que ça à faire. Blablabla. Rien n'a pété. D'accord. Ah oui, maintenant c'est sur la 3 qu'il faut appuyer. Bien. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 7 novembre 2034 et pas du tout. Il est 20h34 et nous sommes le mardi 7 novembre 2003 et Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. C'est parti. Choix du jeu. Alors, on va voir. Options. Notif, je m'en tape. Master. Non. Ça, c'est quoi? Je m'en tape aussi. Oui. Télécharger. Qu'est-ce que tu veux que je télécharge? Pas langue japonaise. Non. Option. Non. Choix du jeu. On va faire en français. On va faire commencer le jeu. Et bah vas-y, j'ai oublié ma bouteille d'eau. Est-ce que je l'ai là? Voilà. Il n'y en a plus beaucoup, mais c'est là.
Voilà, et on peut commencer. Metal Gear Solid 2, les enfants, les fils de la liberté, sorti en 2012. c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas. C'est sorti quand? C'est sorti en 2001, je crois, MGS2. Non, c'est vrai. Je crois que c'est sorti en 2001, MGS2 sorti. Je crois qu'il était sorti en 2001. Exactement. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, sorti le 13 novembre 2001. Il va bientôt avoir 22 ans. Il a l'âge d'avoir son premier CDI. Après la sortie d'un bac plus 5, s'il a sauté une classe, tout comme moi. Sauf que moi, je n'ai pas commencé à 22, j'ai commencé à 23 parce que j'ai fait une année de césure. Eh oui, là c'était sympa, hein, les 6 mois à Toulouse. Croisez les doigts pour bientôt y retourner. C'est une longue histoire, je vous raconterai ça petit à petit. Bref, qu'est-ce que je peux vous raconter sur Metal Gear Solid 2 avant qu'on commence? Que c'est le Metal Gear Solid, et je dis bien le Metal Gear Solid, que j'ai le moins apprécié parmi les 5 qui sont sortis. Voilà. C'est celui que j'aime le moins. Est-ce que ça en fait pour autant un mauvais jeu? Bien sûr que non. Et est-ce que le fait de moins l'aimer que les autres signifie que je l'aime pas? Eh ben absolument pas. Voilà, de toute façon, j'ai pas encore fait la critique, mais je vais y venir. Voilà, la critique est prête depuis 1 an et demi. Je vais la tourner bientôt aussi, en même temps que je vais préparer MGS3. En parlant de vidéos, j'en ai 3 qui sont prêtes, et je pense que d'ici vendredi, je vais pouvoir commencer à republier. Je croise les doigts pour que ce soit au rythme d'une par semaine. Je croise les doigts pour ça. Et voilà, j'en ai fini 3 ce week-end, et je vais en refaire d'autres peut-être demain. Je verrai en fonction de comment j'arrive à m'accorder au niveau de mon temps. Mais Metal Gear Solid 2, voilà, je vais le dire d'avance, je vais détailler un peu plus que ça mon avis, soit le long du live, soit de toute façon à travers ma critique qui est déjà prête, que je vais pouvoir éventuellement repeaufiner en faisant le jeu. MGS2 est pour moi un très bon jeu, que j'ai beaucoup apprécié, mais moins que les autres. Voilà. Les autres, je les ai encore plus appréciés. Mais lui, je l'aime déjà pas mal. Donc voilà. Trêve de tergiversation. Cela fait 9 minutes 25 et on va pouvoir commencer. Et le premier problème pour moi, c'est que je me rappelle plus des commandes. Déjà, j'ai galéré pour me rendre compte que finalement, il fallait appuyer sur la croix au lieu d'appuyer sur rond pour faire OK. Ok, tanker ou plante, eh ben on va faire les deux, voilà. Difficulté normale. Bah normal. Cette histoire est fictionnelle et toute similitude avec les personnages serait totalement fortuite. We had classified intelligence that a new type of metal gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses had been out in the cold too long. Le pont de George Washington. Je vous traduis en anglais puisque je suis bilingue en anglais. Vous saviez que c'est Hideo Kojima qui a développé ce jeu, qui a écrit ce jeu, qui a donné naissance à ce jeu. Bon, je vais pas faire le faux fan ou le mec complètement, complètement dans le déni en disant ouah c'est magnifique les graphismes. Franchement, c'est ultra réaliste parce que le jeu a quand même 22 ans et ça se voit qu'il a 22 ans, mais c'est vrai que pour l'époque, c'était quand même plutôt bluffant en termes de jeu de couleurs et en termes d'animation, en termes de visuel, voilà, en termes de technique, la pluie, tout ça. En 2001 sur PlayStation 2, c'était quand même assez remarquable. Il faut savoir dire les choses. Surtout quand tu étais en début de vie de la console en fait. Il y a une poubelle pour les cigarettes.
Il a sauté. Il saute quand même de très haut, hein. Et avec le camouflage optique, non franchement tout va bien. Harry Gregson Williams à la musique. Et excellente bande son d'ailleurs de MGS2. Salut au slot. This is Snake. Do you read me, Otacon? Loud and clear, Snake. Kept you waiting, huh? I'm at the sneak point. Everything going okay? Stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will find out, sooner or later. She's better off assuming it sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. You know how the technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle. That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. The mission objective is to make visual confirmation of the new Metal Gear being transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. No, Your weapon no. is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. It's a little hard Cool. to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Good suppressor, too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take down an elephant with that thing. Check out the laser sighting, too. The effects of the anesthetic round will vary depending on what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment... Hey, Snake!
Cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your old one. They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor, putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. The chopper. What? C'est le début des problèmes. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Otacon, how many men do you need to take over a tanker of this size? The ship is run by a computer, so I'd say about 18 people. AKS 74U. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Looks like the tanker's theirs now. K-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. We need to get a fix on who they are. Judging by their transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide open. So no pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. 140.96. Sorry, but no mailing this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Ok. On va juste faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans MGS 1. Dans MGS 1, ce qui s'est passé, c'est que nous étions Solid Snake, on s'infiltrait dans la base de Shadow Moses pour découvrir, parce que la base de Shadow Moses, justement, était sous le contrôle des terroristes du coup de Foxhound. Il fallait du coup mettre un terme aux revendications de Foxhound, qui était de réclamer 1 milliard de dollars de base à la Maison Blanche sous peine de tirer une arme, enfin un missile nucléaire avec le Metal Gear. Donc Snake devait aller libérer Anderson
le chef du DARPA et Baker, président d'Artec. Les deux sont morts d'une crise cardiaque subitement. On a réussi à venir à bout des 6 membres de Foxhound, dont Liquid Snake, le frère jumeau de Solid Snake, qui est mort du coup du virus Foxdie. Donc Snake aussi, du coup, étant donné que ce virus cible des ADN en particulier, étant donné que Liquid et Solid Snake ont le même ADN, en fait, si Liquid est mort, Snake va en mourir aussi, un jour ou l'autre. Donc voilà ce qui s'est passé. On avait réussi à s'en échapper du coup de Shadow Moses avec Meryl, la nièce du colonel Campbell. Meryl qui est tombée amoureuse de Snake, et Snake, pareil, c'était réciproque, bien que les deux ne se connaissaient pas 10 heures avant. Tout va bien. Et là, on se retrouve 3 ans après les événements de Metal Gear Solid 1. 2 ans. 2 ans, parce que MGS1 se déroulait en 2005. Je sais plus si MGS1 se déroulait en 2004 ou en 2005, mais quoi qu'il arrive, MGS2 se déroule en 2007. Et voilà. Et du coup, apparemment, tout ce qui est arme Metal Gear, en fait, tout ce qui est le concept de Metal Gear est devenu extrêmement popularisé. Et nous avons vu au début Revolver Ocelot, un des grands méchants qu'on avait dans MGS1, faire son éruption ici. Donc c'est parti. Et ok. Et nous sommes partis. Est-ce qu'il y a un truc ici? Oui. Ok. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go. If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure Oui, you keep c'est noté. moving until the door's open. Merci. Alors ça c'est quoi? 2 bandages, c'est cool. Histoire de pouvoir arrêter les saignements. Mais moi, avant cela, je vais essayer de voir si... J'ai chaud. Merde. Putain, j'ai fait n'importe quoi. Je voulais juste voir s'il y avait de quoi récupérer de la vie quelque part par là. En bas, faut descendre. Voilà, tout ça pour ça. Ok.
Nous sommes directement au cœur de l'action, les enfants. Bien. Ok, super. Ok, faut monter de l'autre côté. J'ai fait tout ça pour rien, super. Tout va bien. Ok, parfait. Ah, flûte. Oui, qu'est-ce que t'as, Otakon? Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Ok, on va passer comme ça.
Je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape, je m'en tape. Et c'est quoi tous ces messages? So it is the Kasaka. Russian choppers. On a du renfort. Ennemi, malheureusement. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the hold to locate the actual metal... Mais qui va là? Mais qui va là? Ne serait-ce donc pas un personnage oubliable? Je sais pas s'il n'y a pas un truc à récupérer ici. Non. Ah, get USP first. Ah, mais je l'ai pas récupéré moi cette arme. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Ah, mais il y a le match là entre Milan et le PSG, je comprends. Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave at once. No, it's not over yet. I can see the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong, with the unit. I have nowhere else to go. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads, wanderers. Olga Gorlokovich, Move. la fille du commandant pote. I'm a
Toss it overboard. Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Ok, alors... I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Conflict and victory were my parents. The unit is my life, my family. We share everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing at all. Whoever you are, you're not stopping us. Mhm. Attends, on va regagner de la vie tranquille. On peut pas regagner plus de vie. Et flûte, j'ai utilisé une ration, tout ce que je voulais pas faire. On ferme, trophée obtenu.
Oh oh. Cipher. Oh oh. Otacon, the ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. When was the last time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around J'en here. trouverai justement par ici. Oui. That thing. I hear you. Ok, bon, il y a une ration ici. J'ai évité toutes mes munitions ou... Qu'est-ce que... Yes, j'ai récupéré des lunettes thermiques. Trop cool. Putain. On fait comment pour fouiller les ennemis déjà?
Donc maintenant, il faut aller au sous-sol. Le con. Snake, respond. Snake, Snake. J'ai pas... En plus je savais, mais j'ai pas anticipé, j'ai pas réagi à temps. Who's there? Enemy sighted. Requesting backup unit. Ah d'accord, c'est de la merde en fait. Vous savez quoi? Si je meurs... Non mais... Voilà, si je meurs, vous mourrez tous avec moi. Snake, respond. Snake, Snake. Voilà. C'est beau. Mais je l'avais passé. Snake, respond. Je l'avais passé. Je l'ai passé. Super. J'ai été vu par qui? Mais j'ai changé. Mais putain, mais. Vas-y, va te faire foutre là. Ah, vas-y, si le jeu il veut pas. Et si le jeu il veut pas. C'est bon. C'est bon, vas-y, T'as le jeu qui veut pas me changer d'arme. Tout va bien. Ça fait déjà 4 morts de suite au même endroit. Super. Who's there? Who's there? Enemy sighted. Requesting backup unit. Snake, get yourself out of sight now. Enemy. Stop. Was there a noise just now?
fais comment? Putain, mais déjà j'ai pas compris pourquoi mes armes ont genre... Mes balles de tranquillisant ont disparu. Pourquoi ça m'a compliqué la tâche comme ça? Je vais remonter quand même pour voir, mais c'est trop bizarre. Genre... Non. Attends, je vais juste regarder un truc. Ok, donc normalement, il va passer comme ça. Il va regarder en haut. Mais... Snake, respond. Snake, Snake. Non. Non, je boude. Ok, faut vraiment se dépêcher. Et il est dans un... Mais pourquoi là il tourne la tête? Normalement il doit tourner la tête en haut. Pourquoi maintenant il la tourne en bas? Snake, respond. Snake, Snake. Putain. Requesting backup. Enemy sight. Requesting. Enemy sight. Enemy sight. J'ai plus de carton, putain. Qu'est-ce qu'il me fait le jeu? Qu'est-ce qu'il me fait, putain? Snake, what's wrong? Snake. Qu'est-ce qu'il fait? Et le pire c'est que j'arrive à avancer. Oula. Voilà. Putain, mais vous savez à quel point ça facilite la tâche d'avoir des munitions comme ça. Pouf. Ah vraiment, ça m'a énervé. Ok, donc maintenant faut descendre. Ok, il avait rien sur lui, super. Il faut que je trouve un moyen de descendre, moi. Ok, est-ce que là je peux le faire? Non, là c'est que pour monter, je peux pas monter ici. Non. Il faut vraiment que je descende en fait.
Voilà. Ok, il avait rien. Une ration, d'accord, c'est pas ça que je voulais, mais je prends. Ok. Raven? Je me demande si je peux prendre une photo de ça. Bon bah nickel. Ok. Tu veux pas revenir ici s'il te plaît? Voilà. Et il avait rien. Ah putain, reviens. Yes. Et on avance. Il avait rien. Parfait, parfait, parfait. Est-ce que ça c'est pas beau? Je me suis peut-être un peu énervé tout à l'heure, mais ça m'a saoulé, ça m'avait vraiment gonflé. Y'a rien.
repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. You will return to position following patrol in the small room on the port side. Donc tu disais... Freeze. No! C'est pas du tout ce que je voulais faire, je voulais pas remonter. Mais je m'en fous, j'ai une ration. Mais je voulais pas du tout faire ça. Ok. Oui, je sais. Snake, there's another set of infrared sensors in place. If you touch that, the explosives will detonate and that ship will be pulverized. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Use that gun. Oui, c'est ce que j'étais en train de faire. Ça fonctionnait très bien d'ailleurs. Voilà. Voilà, quand tout va bien. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are ordered to continue manning your posts until that time. Tu veux. Il va pas bouger. Hein.
Eh oui, Coco. Faut enlever ses écouteurs quand on écoute de la musique. Faut faire partager. Ok, ça marche, j'avance bien. Là, c'est quoi comme arme? Merci. We have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Let no one down into the holds until we are out. Yes, sir. We will secure your exit, with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Yes, sir. Who goes there? Aim for the lights. Mais pourquoi j'ai... Ah! J'ai eu un mur invisible. C'est une blague. C'est une blague. J'ai eu un mur invisible là. Et j'ai un... Mais j'ai un...
Ok, donc il y a un mur invisible, tout va bien. Ok, attention, c'est chaud, tout va bien. Ok, il y a un mur invisible, super. Super. J'ai perdu combien? Trois rations. Il y a un mur invisible, non mais d'accord. Tout va bien. Ok. On est enfermé. Who goes there? Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the... The Colonel will be joining you soon, comrade. Il va pas bien au slot ou comment ça se passe? Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck are all sealed. What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe. You're all familiar with the Shadow Moses. The men down here are definitely Marines. The current state of nuclear... If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed? I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps. J'ai 7 minutes pour le faire. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Arrangements? I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera. Split the files and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure. Il y a eu des fautes d'orthographe, la traduction elle est And one more thing. pas terrible. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes.
Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. C'est parti. We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another Metal Gear. With Ray, the hundreds, if not thousands, of Metal Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish this. At the moment, every industrialized nation on the globe knows the specifications for Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Always bear that in mind. This weapon will... Tout va bien. This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. There's... Mais il va choper d'où? Snake, respond! Snake! Snake! Mais il m'a chopé d'où? This weapon will render all other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift... Snake, respond! Snake! Snake! Comment je suis censé garder mes nerfs avec ce jeu? Et c'est que le début. Et c'est que le début. Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military dominance spelled out by Ray. The shift in the balance of power will mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project, but I promise you that they will not succeed. C'était facile. C'était très facile. Et ben le voilà le joujou.
Gear. I have a daughter. Ok, le temps continue. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. Good. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Il m'a chopé d'où? Snake, respond! Snake! Il m'a chopé d'où? I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear. Good. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Left. What's going on? Snake! Snake! D'où? I have a daughter. And it is my greatest wish never... Good. J'ai même plus de carton. Mais putain, le carton il s'est juste barré. or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. What were you thinking? Snake! Snake! Mais putain! Je peux vraiment pas toucher à personne. Celle-là, je l'avais jamais faite par contre. Ah putain. It is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Ok. Ok. Là, c'est bon. Left. Ah Down. Right. Front. Foiré, va. Snake! Respond! Snake! Oui, il veut te faire foutre. I have a daughter. And it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, Ok, alors, si je fais ça. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. And it is yours to guard. Good. Well, to think about what that means. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its baby pictures.
Get the prototype on camera. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left, and a close-up of the Marines marking on the prototype. Once you have the photos, use the workstation in the southeast end of the area. Ok. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Left. Right. Down. Right. Left. Let's continue. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we Good. Ok, je pense que j'ai les 4. as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and Next Generation. Mais What's going on? je peux même pas m'allonger, sérieusement, il me laisse pas m'allonger, c'est incroyable. Tout va bien. I have a daughter. Oh putain, je vais me retaper son discours de merde. Wish never to have her or experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. Good. As a soldier, I know that is my duty. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. Down. Right. Front. Getting back to the topic at hand. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. It can cruise deep underwater, move in undetected and Good. any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray has a sting that nature never gave the Manta. With this latest Metal Gear, we can rule the sea and land as we never have before. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Super. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up cost him his influence in the political community.
The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leak. Eh, vas-y, s'il me dit de tout recommencer, je vais péter un câble. S'il me dit de tout recommencer, je hurle. Snake? I have a daughter. Putain! My greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. You must be tense. Let's do it. A little stretching, shall we? Good. Right. Down. Right. Front. Getting back to the topic at hand. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. It can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. This new model of Metal Gear is codenamed Ray, after the great Manta Ray. Our Ray. Ok. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. But even you will have heard rumors that he was forced to resign after the failed cover-up costed his influence in the political community. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. I seem to be repeating myself. Chalk it up to old age. Attends, mais... The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of reduced nuclear defense capability. NMD technology leaked to other nations would make that contingency likely. But if this... Putain, mais il est où le... Snake, face the left. Il est où le... Non, 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 attends. Means that there was a calculated intent to cash in on this opportunity by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. It is an undeniable fact that there is a force at work in our government and within the military, seeking to control national affairs to suit its own interests. Attends, il est où? Why are you turning around? Metal Gear is in the farthest. Mais j'ai les photos! J'ai les photos, c'est une blague! Thwarting their plans and guiding this nation back to its original path. This exercise is but a first step towards that goal. The future of the country. J'ai les putains de photos, ta mère!
proliferation and development of Metal Gear technology are about to render agreements like Snake, the... Mais j'ai... Putain, mais j'ai les photos. and start obsolete. There are J'ai les photos. Oula. Bonsoir messieurs dames, t'as déjà les photos de sauvegarder, non? Et pourquoi t'es retourné en arrière? Mais qu'est-ce que tu fais grand Pépita qui n'a pas suivi les consignes de ta conne? La merde de ta conne en PLS. Bonsoir déjà, j'ai pas vu les trucs. Et puis merde, maintenant que j'avais les photos, j'essaie de retrouver l'ordinateur en fait. J'essaie de retrouver l'ordinateur. Donc ok, allez, photo numéro 1. C'est bon. Attends. Mais j'ai déjà les photos. Mais j'ai... Putain, l'ordinateur il était juste là. Je suis mort de rire. En fait, je faisais demi-tour pour rien, je vais crever. Mais ça fait combien de temps que j'ai pas fait ce jeu? Mais il est à droite dans la pièce, j'aime. Je lui dis, mettez le gars. Mais oui! Et moi, comme un con, je m'amuse à reprendre les photos. Mais de 1, j'ai les photos. De 2, c'est... Mais quel con! Mais en fait, j'ai perdu 20 minutes de ma vie. Mais ce live, il est catastrophique. Mais c'est vraiment... j'ai dépassé la dizaine de morts, facile, voire même la quinzaine. J'ai très mal joué. Alors on a la con. Non mais là, c'est impardonnable. C'est impardonnable. C'est d'une mocheté, mais c'est du... J'ai joué comme de la merde. Mais comme de la merde. So, any codec moments from you, Snake? Okay, first up. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. Cool. The next one's... I'm sorry, you need to take another one. The next image is... We have the shot from the right covered already. You didn't need to take another one. The next image is... We already have a good photo from the right. Next up is... We have the shot from the right covered already. You didn't need to take another... Oui, c'est bon. Ah putain, les photos, elles ont été ratées en plus. Oh, ta gueule. You must be tense. Let's do a little stretching, shall we? Right. T'as pris 3 fois la même. Mais non, mais le truc, c'est que je suis allé jusqu'à là-bas pour prendre la photo avec marqué Marines dessus. Vraiment, ce jeu, il me saoule. Et là, et encore, t'as loupé l'épisode de tout à l'heure. Le moment où on est dans les cales et on est dans un couloir et on tombe sur des ennemis, le combat est inévitable. Il y avait un mur invisible, je pouvais pas avancer. Je pouvais pas avancer avec ce mur invisible de ces morts. Vraiment, j'ai rencontré plus de problèmes et je suis même sûr que je suis mort plus de fois sur ces 1h30 que sur ma toute première partie de MGS2 et ce n'est pas une blague. Je suis presque sûr. Je vais comparer mes deux sauvegardes. Tiens, je vais comparer ma sauvegarde originale et là. Je suis sûr, je suis même pas mort 15 fois dans ma première partie. Ok. T'en as oublié. J'ai oublié laquelle. J'ai oublié laquelle. Il m'a dit 4. Il m'a dit 4 photos. Mais celle de droite, je l'ai. Je l'ai, celle de droite. Eh putain, ce jeu il me saoule. Faut prendre 4 fois celle de droite.
Ta gueule. Excellent speech, my friend. Oh, ta gueule. Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. End of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Western Spaghetti, trophée obtenu. Prends-en plein de les mirettes pendant cette scène, ça va te reposer. Ouais, non, mais c'est... J'ai même plus d'eau. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. T'es en normal? Oui, je suis en normal, c'est ça le pire. C'est ça le pire. Ah oui, et le combat contre Olga. Donc le combat contre Olga, ça va. Déjà, j'ai découvert... Qu'est-ce que j'ai découvert après le combat contre Olga? Que j'avais plus de munitions. Tout a été mis à zéro. Et du coup, bah, quand tu descends... Eh ben, je suis mort peut-être 6 fois, là. Sur le passage du laser. Juste en descendant les marches après avoir battu Olga. Bon courage parce que je le trouve vachement punitif, même en normal. This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? Va falloir que je me mette la rediff. Non, mais comment tu peux mourir sur l'explosif? Alors, il y a eu une fois où la manette n'a pas réagi à temps pour m'allonger. Une autre fois où je pensais avoir franchi le laser, donc en me relevant j'ai découvert que non. Des fois j'ai réussi à passer le laser et l'ennemi m'a repéré et puis je me suis fait enchaîner. Il y a eu ça une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Non, ça a été une catastrophe. Et surtout j'avais pas d'arme pour riposter en fait, je pouvais pas réagir. J'avais 0 munitions. Donc non, s'il te plaît, te mate jamais. La rediff. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo? How's that possible? Ocelot, have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Quel jeu, cette mise en scène, cette ambiance, tout est énorme. C'est-à-dire que c'est le moins bon des MGS. Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! Non, 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 c'est pas une masterclass, c'est une disaster class.
Bah, au revoir, Serge. Ah oui, le chef aussi est mort. Looks like you were long overdue for retirement. Stop. Tout va bien. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for your life. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Et genre là, Snake il le descend pas. Genre il a tout le temps de le tuer hein. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm! Liquid's on. Tout va bien. T'as plus de balles? Ben oui mais je comprenais pas pourquoi j'avais plus de balles. Ah oui non mais même là j'en ai plus, putain là, vas-y c'est bon. Jeu de merde. C'est un jeu de merde. Il est très bien ce jeu, c'est un rageux. En vrai, ouais. J'ai vraiment été un rageux ce soir. Putain, vraiment, si j'avais pas été un rageux, j'aurais déjà fini. You don't have what it takes after all! You're going down, Snake, with this tanker! On peut recommencer le dive s'il vous plaît au fait.
À voir si je ferai l'épisode 2 demain. Parce que demain après, je suis en télétravail. Du coup, je finis vers, ouais, on va dire 18-18h30. Et je pense que je vais pouvoir enchaîner directement avec un live. Je pense. Après, à voir si j'ai pas envie de faire autre chose. On verra. En tout cas, si je veux faire un live demain, vu que je serai en TT, je pense que je pourrais le faire directement après avoir fini le boulot. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Parce que t'es entêté. Ah oui, je suis très entêté là, franchement. Jeu de merde. Ce jeu, je l'emmerde. C'est genre bien fort. C'est un enfant qui se vexe ou c'est un enfant qui est choqué par mes propos, je l'invite d'abord à ne pas regarder ce live. Je rappelle que le jeu est interdit aux moins de 18 ans. Donc je dis des gros mots. Voilà, c'est pas devant Sonic que je dirais ça. Quoique demain je peux faire... Ouais, ou alors demain, je fais d'abord mes vidéos. Je prends un petit peu d'avance parce que là j'en ai 3 qui sont prêtes. Je vais voir si je peux en préparer une 4e ou une 5e. Et quand j'aurai fini... Et ben, quand j'aurai fini, je pense que je pourrais commencer le live. Ouais, couille, vite, 49.3. Je me demande lequel est le pire entre ces 3 trucs. N'hésitez pas à voter dans les commentaires. Hashtag balance ton gros mot. Alors, je vous présente gros méchant robot qui fait très peur. RIP. Au revoir, balance ton ministre. At the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's news flash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Vas-y, appelle Sun qui voit comment tu rages. Non. Moi, je vais aller sauvegarder, je vais aller dormir. Dormir. Première sauvegarde. 1h47. Ouais, c'est cohérent. Malheureusement, c'est cohérent. Les scientifiques ont dû faire des milliers de calculs pour créer la bombe atomique et déterminer ses effets. Produits de la Seconde Guerre mondiale, les ordinateurs et les bombes atomiques se sont développés ensemble. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection.
Porthos, tu es l'ex le plus détestable du monde entier et de l'univers. Non, il n'y aura pas de... ni de raid, appeler personne. J'arrête le live là, moi dans 5 minutes la cinématique est finie, j'arrête. Moi aussi je t'aime mec. Je l'ai pas appelé, je lui ai dit regarder la rediff nuance. Ah oui, bah pas faux. Non, il y aura pas de nuance. $30 billion. What makes them think they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big Shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1. Infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2. Disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Ok. No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Cool. Mais je me fais harceler de messages depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Tu devrais voir, j'ai genre 40 notifs, je rigole pas. J'ai 40 notifs non ouvertes. Il y a eu aussi tous les messages que j'ai reçus, que j'ai ouverts pendant les cinématiques. Mais j'ai encore une quarantaine de notifs non ouverts depuis tout à l'heure. C'est hallucinant. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the select button. When we need to What? Mais c'est chaud là, c'est du harcèlement. Non, mais je comprends pas. Alors, par contre, je pense qu'on va arriver à la partie avec Raiden du coup est intéressante dans le contexte actuel. Quand tu comprends la fin du jeu, quand tu vois la fin du jeu, on va pas en parler maintenant, on va en parler lorsqu'on avancera un petit peu plus. Tu comprends quand même un petit peu à quel point ça c'est intéressant dans le contexte actuel. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Ah mais le jeu était visionnaire, mais complètement. Le jeu était tellement visionnaire là-dessus. Franchement, rien que là-dessus, sur ça, c'était vraiment chapeau. Dommage que les cinématiques durent 3 plombes. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit. Oui, Skull suit?
seems appropriate somehow. Vraiment, on en reparlera plus en détail, hein, mais la fin du jeu, c'est du génie absolu. Et encore, quand je dis la fin du jeu, je parle vraiment des 2-3 dernières heures. Hein. Je parle pas de la cinématique de fin ou bon, moi je parle vraiment de la dernière partie du jeu. Elle est juste dans la légende. Pour moi, c'est juste légendaire. On va continuer un petit peu en fait. Je vais pas m'arrêter maintenant. Là, il n'y a rien. Là, il y a quelque chose. Ah, c'est les conf codecs, le pire, je trouve. Ouais, non, c'est pas... Ah, mais qu'est-ce qu'il me fait? Les conf codecs, pareil. Je veux dire, ouais, il y en a qui sont quand même pas très intéressantes. Mais franchement, les cinématiques, ça va être quelque chose. Déjà, là, ça m'a un petit peu gonflé parce qu'il y en avait beaucoup qui servaient à rien avec Snake, mais alors avec Raiden... C'est le pompon sur la cerise. Hein. Mais oh, je veux ouvrir celui du... Ça, c'est un truc que j'aime pas. Tiens, voilà, c'est lui. C'est celui du milieu que je voulais ouvrir. Le jeu en entier est vraiment ouf. En vrai, je trouve que toute cette partie plante est absolument géniale. Ah, mais c'est hyper intéressant. Il n'y a pas de... Là-dessus, il n'y a vraiment aucun problème. Hein. La partie plante est vraiment très, très, très... intéressante. Ok. Qu'est-ce qu'il a, le colonel? Je préfère voir une cinématique à un écran fixe avec des mecs qui parlent. Oui, aussi. Those grenades, all his equipment is Russian-made. Méchant russe. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake in this one? They must have made a deal, an arrangement with the terrorists. They become a Surtout que le codec dans ce jeu, c'est du harcèlement. On en reparle de la fin du jeu ou... Hein? Parce que là, je pense que niveau harcèlement, toutes les 2 minutes, il te fait arrêter, c'est horrible. Non mais... Franchement, j'ai envie de revivre la fin du jeu. Franchement, juste pour ça. Juste pour ça. Est-ce qu'Iroquois, on le croise bientôt ou pas? Ah mais là, c'est une dinguerie la première fois. Ah bah oui, là, franchement... moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on risque de croiser Iroquois dans les 30 ou 60 prochaines minutes? That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold. Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. Ah mais les fautes d'orthographe, profite, il n'y a pas de S à profite. C'est de l'impératif. Did you say nerd? Not nerd, node. Oh. Use the node to gain access to the Big Shell's facilities. Il n'y a pas de S à utiliser, putain. Si tu fonces, oui, tu vas le voir assez tôt car tu vas direct aller été concerné. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. On s'en tape. The map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Elle serait venue avec la version substance. Ah, à ce qui paraît, dans la première version sur PS2, il n'y a pas les fautes. Ben, je sais plus. Je sais plus. Je sais plus du tout, je t'avoue. Si, il y en avait. Si, il y en avait. De mémoire, il y en avait. De mémoire, il y en avait aussi.
De mémoire, il y avait des fautes d'orthographe aussi dans la version de base. Sur PS2. Dont la boîte est rangée là-bas. Et que j'ai la flemme d'aller chercher. Alors... Qu'est-ce que t'as? Pourquoi? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. If anyone other than the registered user tries to fire the weapon, the ID system will not authorize the action. But these are black market Russian weapons. How can they be equipped with identification functionality? They must have been customized by the terrorists themselves. These are professionals we're dealing with, and they certainly won't let their own equipment be used against them. I'm guessing it's the same for the Navy SEALs gear? Right. How am I supposed to procure weapons then? Find the ones that haven't yet been individualized. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. J'ai pas fait Sons of Liberty, mais d'après Joachim de Padawan HD, c'est moins dans Sons of Liberty que dans Substance. Ben, je saurais pas te dire, moi parce que je sais que dans Sons of Liberty, il y avait des fautes. Mais après, à quel point il y en avait, je t'avoue, je sais plus. On va s'identifier. Login successful. Alors, code name. Ok. Birthday. Bretagne, il y a marqué où? Il y a pas... Ça aussi, visionnaire, l'électrocution, c'est ce qui m'arrive tous les matins quand j'allume mon PC du boulot. Moi, c'est ce qui m'arrivait quand j'étais sur mon ancien service. C'est ce qui m'arrivait quand j'ouvrais les portes, que j'allumais mon ordi, que je touchais à la fontaine à eau. Il y a pas la Bretagne. Il n'y a pas la Bretagne, c'est une blague. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Est-ce que nous ne sommes pas un petit peu forceurs dans la nature? Je pense que si. Je pense que nous pouvons l'affirmer. Alors, le radar, ça s'affiche en point de vue d'intrusion. Oui. Ouais. Oui. Ah oui, non mais toi t'es dans Arsenal Gear en fait, c'est énorme. On n'a dit pas de spoil. Ne spoilez pas le jeu. Oh ça je m'en tape. Alors j'explique pour ceux qui savent pas, on va nous réexpliquer comment fonctionne la carte. La carte fonctionne exactement comme il y a 10 minutes. Hein. Ou alors pour ceux qui se rappellent du début du live de Metal Gear Solid 1, Mailing nous expliquait déjà. Ah putain de merde! J'avais oublié que Rose allait parler. Bon. Oui, t'es tout seul, je m'en tape. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Jack, tu m'entends? Rose, t'es pas censé être mêlé à tout ça. Que se passe-t-il? Jack, je participe à la mission. Qu'est-ce qui se passe, colonel?
Je te présente l'analyste de la mission, elle t'aidera à sauvegarder les données. Pourquoi elle, l'analyste de Foxhound devant participer à la mission, a été victime d'un accident. On a choisi Rose pour la remplacer. Un accident, et d'après nos fichiers, elle te connaît mieux que personne. Je sais que Rose fait partie du service, mais l'analyse des données n'a rien à voir avec le travail de terrain. Ne t'inquiète pas, notre bureau technique est là pour l'aider. Elle n'a jamais participé à une mission de terrain, c'est insensé. Oh, c'est toujours Raiden. Colonel qui dit, si j'ai choisi pour cette mission, c'est que j'avais de bonnes raisons, soldat. Raiden qui dit, colonel, j'ai du mal à comprendre. Putain, j'aurais jamais dû zapper. Moi, je pensais qu'en fait, il allait finir de parler maintenant. Le gars... ouais, mais c'est les mêmes phrases à la lettre près que Mailing, ça c'est ouf. Oui, bah, putain, franchement, ce que dit le colonel, c'est exactement la même chose que Mailing. Au mot près. Le gars qui a niqué la conf codec la plus importante. Je quitte le live, c'est honteux. Je suis désolé. Je sais exactement ce dont tu es capable en formation réalité virtuelle, mais ça ne suffit pas toujours. T'as entendu parler de l'incident de Shadow Moses? Oui, je l'ai couvert en RV. Ce que nous a enseigné un détail tactique crucial, à savoir que la volonté de l'agent à survivre est très prédominante. J'ai été formé pour me battre, mes sentiments personnels ne participent pas à l'accomplissement de mes missions. On a appris que les choses ne se passaient pas ainsi, et sur le terrain, tout est précieuse. Jack, tu vas devoir me supporter que tu le veuilles ou non. Rose. Il faut bien que quelqu'un prenne bien soin de toi, mais j'ai mes conditions, colonel. Quelles sont-elles ? Je remplirai mes devoirs et protégerai les données de cette mission. Toutefois, je sais que techniquement, je ne fais pas partie de l'équipe de contrôle de la mission. Après tout, je suis qu'une fille ordinaire soucieuse de la vie de Jack. Mais en dehors de mon travail spécifique, cela signifie que je ne suis pas tenu à obéir à tes ordres, colonel. Jack n'est pas qu'une simple personne de terrain insupervisée. Selon moi, sa sécurité est plus importante que la mission. Par conséquent, je superviserai toutes vos communications et en garderai note, colonel. Vu les circonstances, tu es libre de prendre les mesures qui te semblent appropriées. Tu sais, je préfère ça plutôt que de rester à me ronger les sangs. J'ai une demande à formuler si tu le permets, bien sûr. Son nom de code est Raiden, pourrais-tu l'appeler ainsi, le temps de durée de la mission. Bien, colonel. Très bien, Raiden. Dis-moi quand tu seras prêt à sauvegarder tes données. 140-96, cool. Jack, oui. Quel jour on sera de... Putain 30 avril, il y a quelque chose de spécial ce jour-là, tu ne vois pas, je me souviens plus, désolé. Bah, je persévérerai jusqu'à ce que tu trouves. Je te laisse à présent, Jack, prends bien soin de toi. Voilà, pas de sentiments pendant une mission, donc aucune mention à la Bretagne pendant tes lives. J'ai marqué Albanie sur le truc, hein, quand même. Hein. Donc bon. Oh merde! Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until the elevator arrives. You must stay out of sight. I'm under enemy fire! Secure the perimeter! Stay on lookout. Oh, c'est trop facile. Bande de nuls! T'es dans la merde. Oui, complètement. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, Et la conf codec, Raiden, n'oublie pas de te laver les mains après le pipi. one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to log in from. What about the commandos? SEAL Team 10 has landed on struts B and C. And the president? Seems he was spotted on strut B. Strut B?
The big shell is comprised of shells 1 and 2. Each unit consists of a central core and 6 struts surrounding it. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of strut A, shell 1 at the moment. Ok, tacos. First, get to a node. Log into the network. Got it. Cool. On reprend. Ça, c'est quoi? Bandage. Super. Ah putain. Ça c'est drôle. Ça c'est rigolo. Ça me fait rire. C'est ça la France que j'aime. Mais par contre, je passe par où maintenant? Putain, vraiment, j'ai complètement oublié le jeu. Et ça, c'est pas une blague. Non, 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 non. S'il te plaît. Hop là. Alors. Attends, parce qu'en fait, il faut trouver un moyen, genre de passer de l'autre côté. Et je crois qu'il y a un endroit où je peux ramper. Je crois que c'est ici. Ah, ça y est, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ta gueule. Non! Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Saute par-dessus la barrière toutes les 2 minutes, je te l'avais dit. Ok. Donc. Ah, j'aime cette musique. I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. Colonel, I've located the node, but it's under heavy surveillance. I can't get in any closer. Si, c'est largement faisable. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Sinon, il y a cette solution. Qu'est-ce qu'il a? Got one, I see. Don't leave him lying around. Hide the body as soon as possible. Oui, je sais. Pour lâcher le cadavre, je sais. Je sais très bien. J'ai fait le jeu et surtout j'ai fait la première partie avec Snake parce que j'en avais...
Un vrai pro de l'infiltration. Voilà, l'infiltration s'est très bien passée. Mais non! Jack, are you okay? Rosemary. Jack, tell me you're okay. I'm all right. Ah, bah j'ai fait de la merde, hein. Oh, good. I didn't think it would be this tough. Hey. It's the helplessness of it, you know? Just watching with no power to help you. Genre le PSG a perdu contre l'AC Milan 2-1. At a boxing match, but much worse because it's someone I love and the stakes are. Rosemary, maybe this was a miscalculation on my part. Selecting her wasn't the wisest choice. No. I apologize for the outburst. I'm all right. I will see this through with you. Rose? We fight together, okay? You have nowhere to run, neither do I. Rosemary, you're not obligated to continue. You know that. I'm all right, sir. Raiden, how about you? I'm good. Then the mission goes on. But Rosemary, there's one thing you need to understand. Sir? His name is Raiden. Got it? Yes, sir. I understand. Non, on voit personne. Putain. Quoi encore? Raiden, watch your back. That's a cipher, a type of UAV. If it spots you, it will alert enemy personnel. Exercise extreme caution. But you can use chaff to set up an interference field. That'll knock its sensors offline for a while. Try to locate some chaff. You can also destroy the engine or the camera. Some of the UAVs may be armed. Be careful. Copy that. Duplique ça. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Ok, bah je vais faire demi-tour parce que moi j'étais en train de faire le lien entre le F et le A. Et le B est à gauche, donc on va faire demi-tour.
Encore. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Any recommendations? Use the hanging mode. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Once there, you can move sideways while keeping out of enemy sight. All right, I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Ok. Franchement, les méthodes de Campbell sont claquées. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Elles sont claquées. Claquées au sol. Ok. You're the ninja. Je viens de sortir de la douche, j'avais le son, mais visiblement t'as encore été un pro gamer. Alors oui, l'été numéro A été un franc succès. Armé de mes 2 points, j'ai réussi à venir à bout vaillamment des 5 soldats sur place. Et c'est vrai. Mais j'ai fait de la merde. Are you? Five today. Or rather 6.
Énorme, un héros le mec, oui, complètement. Where is he? Strange smell. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Sam, Yeah, Queen? are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior Grade. Are you a Navy SEAL? How did you get in? Fast rope descent from a Navy chopper. Ah, une punaise de lit. Have I seen you before? That suit. Are you Foxhound? That's right. Foxhound was disbanded. Huh? Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality and urgency. The only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Une armée de Solid Snake. So you're saying that VR training is some kind of mind control? Right. What's going on? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that. What's up? Take a look. What the hell? A Navy captain. You all right?
Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak. That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. Bah tiens, Vamp, il est roumain, comme c'est étonnant. What is he? One of the members of Dead Cell. Comme c'est étonnant. A special forces unit created by ex-president George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after U.S. allies, even civilians. We estimate that no fewer than 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. What happened? The unit was devastated. There are only 3 left now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. You mean the incident that made this Oui, big c'est pour ça que t'as un mec qui s'appelle David et doublé par David Hayter qui a débarqué sur place. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. C'est pour ça que c'est David Hayter qui nous parle. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Tu vois comment tu t'es fait repérer, y a pas que Pliskin qui a vu ton visage. Ah bah ça oui. Encore ces Roms. Oh non, 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 non. Je ne cautionne pas. Je ne cautionnerai pas. Problème de budget pour prendre des autres acteurs. Mais oui, mais c'est pour ça. Et pas de spoil, c'est pour ça qu'il y a David Hayter qui fait 2 personnages en même temps. C'est super. C'est super. Le mec il s'est réincarné en Iroquois Pliskin, c'est cool. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Raiden? Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Pliskin il répond pas au téléphone, il se rend pas les coups. Oui. Oui, complètement. Il en a rien à faire. Attends, j'ai récupéré des munitions ici. Ah, attends. Voilà. Voilà, ça c'est intéressant.
Jack, it's me. Everything okay, Rose? Don't you need to save the mission data? Oh yeah, thanks for the reminder. Oui, alors non seulement on va sauvegarder, mais en plus on va s'arrêter là ce soir. Voilà. Voilà, ma claque. Jack, do you remember what day tomorrow is? That again. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. How important? Important enough, and we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay, I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. 2h30 quand même, c'est un joli live. Non, il a été catastrophique. Ce live, il a été une cata. Et ah non, il a été vraiment nul à chier. Mais bon. Moi, je vais aller allumer mon ordi. Je vais exporter ça sur YouTube, genre maintenant, et puis je vais aller dormir. Voilà. Demain matinée en présentiel, après-midi en télétravail. À voir si j'aurai la motivation après le boulot. Ça dépend d'à quelle heure je finis. Si j'arrive à finir à 18h, je pense que je vais pouvoir enchaîner avec un épisode 2. Et voilà, on verra. Bon, sur ce, voilà, la rediff arrive. Le temps que ça exporte, je sais pas combien de temps que ça va prendre. Moi, je sais que là, j'en aurai pour quoi 2 minutes, le temps de cliquer sur les bons boutons. Je pourrai éteindre mon ordi après. Moi, j'irai dormir directement. Et pour le reste, voilà. Bon, allez, sur ce. Très bonne soirée à toutes et à tous et à la prochaine. Et peut-être à demain. Voilà, peut-être à demain. Voilà. Salut, salut. Jeu de merde.